and you can palpate it by internally rotate it. There's some soft spot between the two tuberosities. Để mà siêu âm được cái đầu dài gân nhì đầu thì chúng ta phải hơi xoay cái cánh tay vào bên trong để làm sao cho cái đầu dài gân nhì đầu nó nhìn trực diện vào cái đầu giò siêu âm. Và bạn khi khám thì bạn có thể sờ ngay phía trước ấy thì cảm thấy một cái nó giống như cái vờ nó nằm ở ngay cái chỗ rãnh rãnh giữa hai cái rãnh nhì đầu. To find the biceps tendon, I always check it from using the transverse scan first. I first to find the long-headed tendon of biceps. I want to try to find like a geographic feature, like the boundaries between the two heels. The medial heels is the tuberosity, and the lateral heels is the greater tuberosity, and the long-headed biceps tendon is placed between the heels in the belly. Và để tìm cái đầu dài gân nhì đầu, bao giờ tôi cũng xác định cái mẫu động lớn ở ngoài, mẫu động bé ở trong, và cái gân nhì đầu bao giờ nó nằm ở trong cái dạng đó. And it looks similar with the actual scan of the MRI, like this one. It is very similar view of the transverse scan and the actual scan of the MRI. Và cái hình ảnh trên tổng từ nó giống như cái hình ảnh trên phim trên cái hình ảnh siêu âm. After finding the biceps tendon, I rotate the probe to the longitudinal scan according to the long axis of biceps, and you can see the whole fiber is progressed around the longitudinally. Và sau khi các bạn tìm được trên cái bình diện ngang rồi, các bạn xoay dọc cái đầu giò ra và các bạn nhìn thấy cái hình ảnh của cái đầu dài gân nhì đầu như cái hình bên siêu bên tay phải nhé, và các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ cấu trúc của đầu dài gân nhì đầu. And it looks also similar with the corona and the sagittal scan of the MRI. This you can see that the biceps tendon is runs through the longitudinally according to the humerus shaft, and you can see it in the corona and the sagittal scan of the MRI. Và cái hình ảnh này thì nó sẽ giống như là cái hình ảnh trên cái phim mặt phẳng trán của phim cầu ủng từ. And this is the common pathology region around the long-headed biceps tendon. In case of severe tendinosynovitis, the hypoaquate fluid collection is collected around the biceps tendon. It looks like a fried egg, and in the cases, I always suspect of the tendinosynovitis of the biceps tendon. Và đây là một cái hình ảnh của tổn thương giải phẫu mà hay gặp nhất của cái đầu dài gân nhì đầu, tức là một cái viêm màng hoạt dịch xung quanh đầu dài gân nhì đầu. Thì các bạn sẽ thấy là nó giống như hình ảnh cái quả trứng kia. Ở phần trung tâm chính là đầu dài gân nhì đầu, xung quanh là cái lớp dịch của cái lớp màng hoạt dịch viêm. And the other findings you have to check is the subluxation or the dislocation of the biceps tendon. Because the subscapula is just the major side of biceps tendon, and if the biceps tendon is subluxated medially, you have to always suspect of the subscapular tear. Và các bạn cũng phải quan sát xem liệu nó có cái sự bán chật của cái đầu dài gân nhì đầu vào bên trong hay không. Các bạn biết rằng là cái gân cơ dưới vai ấy, nó nằm ngay phía trong của đầu dài gân nhì đầu. Nếu mà các bạn nhìn thấy cái đầu dài gân nhì đầu nó bị bán chật vào trong thì các bạn phải nghĩ đến chuyện là có rách cái gân cơ dưới vai. Yeah, in the transverse scan, maybe you can see the hypoaquate region in case of the biceps tendon tear, complete tear, and you see that the hypoaquate, the dark signal is just beyond the biceps tendon. In cases you can suspect of the biceps tendon tear. To inject the steroid and other injections for the biceps tendon, maybe the longitudinal scan is more helpful than the transverse scan. Nếu mà có hình ảnh mà của cái tổn thương của đầu dài gân nhì đầu thì các bạn sẽ thấy một cái hình ảnh nó bị giảm âm trên cái lát cắt của đầu dài gân nhì đầu. Và trong quá trình tiêm cái steroid vào cái đầu dài gân nhì đầu thì thường là các bạn dùng cái lát cắt dọc ấy, thì nó sẽ hiệu quả hơn là các bạn sử dụng lát cắt ngang. Also, we have to check the rotator interval where we need to check the biceps tendon. Rotator interval is the anatomically defined between the space between supraspinatus and subscapularis, and it contains the biceps tendon of the long head and the coracohumeral ligament and superior glenohumeral ligament. Và đồng thời chúng ta phải kiểm tra cái vùng da chóp xoay. Thì cái vùng này về mặt giải phẫu ấy, thì phía trên nó là cơ trên gai, phía dưới của nó là cơ dưới vai, và cái đầu dài gân nhì đầu thì nó sẽ chạy trong cái vùng da chóp xoay này. Ngoài ra nó còn có cấu trúc là cái dây chằng quạ cánh tay và dây chằng cánh tay của chảo trên.
You can see the rotator interval in the arthroscope. Yeah, in the arthroscope, we use the rotator interval as the anterior portal. This is defined by the long head of biceps tendon and subscapularis and the medial glenohumeral ligament. Và chúng ta có thể nhìn những hình ảnh của cái da chóc xoay này ở trong hình ảnh nội soi, thì nó gồm có những hình tam giác cái đầu dài cơ nhịn đầu, phía trong thì là phía dưới thì là cơ dưới vai, và một bên là cái dây chằng cánh tay của chảo trên. In ultrasound, the cranial ligament is usually the very thin fibrous ligament, so it is not usually definitely seen. But in case of frozen shoulder, the cranial ligament is thickened. In that cases, you have to check the ROM to find to diagnose the frozen shoulder. Các bạn biết là cái dây chằng cánh tay, quạt cánh tay ấy, thì thường là nó rất là mỏng. Tuy nhiên là nó sẽ dày lên trong trường hợp mà bệnh nhân có một cái khớp vai đông đặc, và trong trường hợp này thì các bạn sẽ kiểm tra cái biên độ căng thẳng khớp vai để có thể chẩn đoán. After checking the biceps tendon, and then I always check the subscapularis. Subscapularis anterorotator cuff, which inserted in the rectotuberosity. In past, it's called as a hidden or forgotten tendon, but currently the importance of the subscapularis is very growing. Sau đó các bạn phải kiểm tra cái cơ dưới vai. Cái cơ dưới vai thì nó nằm ở phía trước của trong xoay. Thường trước đây người ta gọi là đây là cái vùng mà người ta bị ẩn đi, nó gọi là hidden, tức là ẩn đi. Tuy nhiên là ngày nay cái quan tâm về cái cơ dưới vai này ngày càng tăng lên. The subscapularis tendon is located in the medial side of the biceps tendon, so you have to check it to find the subscap. Just rotate it externally to face the subscapularis. Và để kiểm tra được cái cơ dưới vai thì các bạn sẽ xoay ngoài cánh tay. Yeah. In transverse scan, maybe you can see the bicep tendon is here, and just the medial side, you can see the rectotuberosity, and the subscapularis tendon is crossed around here. Và trên cái hình ảnh cắt ngang thì các bạn thấy bicep tendon nó ở phía bên ngoài cái đầu dài đầu, sau đó là các bạn thấy cái mấu động bé, và sau đó là cái điểm cái cơ dưới vai nó sẽ bám vào cái mấu động bé. And you can see the similar view in the axial scan of the MRI like this one. Và hình ảnh nó sẽ tương tự như trên hình ảnh của ung thư. When you check the subscapularis, I always rotating the subscapularis tendon to find the subscapularis tear, because the diagnostic accuracy of the subscapularis tear using the ultrasound or MRI is very lower than the subscapularis tear. So I always check the position of the bicep tendon and the movement. If the bicep tendon is dislocated or medial subluxated during the external rotation, maybe you always have checked you have always suspect the possibility of subscapularis tear. Trong quá trình mà đánh giá bằng cái lật cắt ngang là tôi thường xuyên là xoay cánh tay ra vào trong và ra ngoài để kiểm tra xem là nó có hiện tượng mà bán chặt của cái đầu dài cái đầu hay không, và nếu mà thấy có sự bán chặt đấy thì các bạn nghĩ là có một cái rách của cái cơ dưới vai. After that, I rotated the probe using the long axis of the subscapularis, and you can see that this point of view, and it looks like a sector view of the MRI. Và đây là cái lớp cắt dọc để đánh giá cái cơ dưới vai, thì các bạn nhìn thấy hình ảnh của nó cũng tương tự như trên hình ảnh của trên lớp cắt của corona. After that, I checked the supraspinatus, especially the suprarotator cuff tendon, which is inserted in GT, and is one of the most frequent portion of the suprarotator cuff tears. So we always focus in the supraspinatus, but the supraspinatus is just placed behind the acromion, so you can check the whole supraspinatus tendon in the neutral position, because the acromion, the ultrasound could not penetrate acromion, so you can see the only distal portion of the supraspinatus tendon in neutral position, so I don't comment this position. Đối với cái cơ trên gai ấy, thì các bạn biết nó là phần trên của cái chóp xoay rồi. Khi kiểm tra của cơ trên, nghĩa là cơ trên gai thì nó là một cái cơ rất quan trọng trong nền chóp xoay, vì phần lớn rách chóp xoay nằm ở cái cơ này. Tuy nhiên các bạn biết là cái cơ trên gai thì nó lại nằm ngay dưới cái mỏm cù vai, cho nên là nếu các bạn để ở tư thế trung tính thường rất khó mà có thể siêu âm được. Cho nên là tôi thường không sử dụng cái tư thế này trong việc đánh giá cái cơ trên gai. To evaluate the supraspinatus, I always have to help the patient. Place your hand near the iliofemoral hip and elbow directed posteriorly. In this position, the supraspinatus is more anteriorly rotated, and you can see the wider field of view of the supraspinatus. Và để kiểm tra được cái cơ trên gai, thường tôi sẽ yêu cầu bệnh nhân để tay ở trên khớp háng cùng bên, sau đó là khớp khuỷu hướng ra phía sau,
và vì thế nên là nó sẽ xoay cái cơ trên gai ra phía trước và bạn có thể được bộc lộ được gần như là toàn bộ của cái cơ trên gai. To find the supraspinatus, I always check the longitudinal scan first, and I always try to attempt to find the ridge of the mountains. You can see the right side, the smooth ridge of is the humeral head, and the rest one is the greater tuberosity. You can see looks like a ridge of the mountains, and the supraspinatus is just above the ridge of the mountain, like this way. Và các bạn có thể thấy là cái hướng đi của gân ấy, nó từ phía trong ấy, để bám ra đến tận cái mố động lớn ấy. And it looks like very similar with the coronal scan of the MRI. This is one of the most frequentest view in the MRI. Và hình ảnh của nó thì hầu như là giống như là trên cái hình ảnh cổ từ trên cái lớp cắt corona. After that, I rotated the probe to find the transverse scan, and it looks like a sector view of the MRI in the supraspinal scanner. Sau đó tôi xoay sang cái hướng cắt ngang và hình ảnh của nó giống như là cái lớp cắt sagittal ở trên MRI. But in case of when you suspect the supraspinal tear, we always check the possibility of an artifact of the ultrasound, because it looks like a tear. It is caused a hypoechoic region in the side, but it is not a real tear. It is called anisotropy. Because alright. Các bạn nghĩ đây là có phải một hình rách chóp xoay hay không? Các bạn biết là nó có một số các hình ảnh mà gọi là xảo ảnh trong cộng hưởng từ ấy. Các bạn có thể nhìn thấy nó là giảm âm. Tuy nhiên thực ra là giảm âm này nó là xảo ảnh chứ không phải là thực tế là bệnh nhân có rách chóp xoay. Khi các bạn xoay cái đầu giò đi thì các bạn thấy là hình ảnh nó quay về bình thường. Và đây cũng là một cái phải lưu ý trong cái việc là siêu âm đối với cái tổn thương của chóp xoay. Because the sono use the mechanism of the refraction of the ultrasound between the fiber tissue and the ultrasound. So if the direction between the ultrasound and the fiber tissue is perpendicular, it presents a hyperechoic sign. But if it's not perpendicular, maybe the refraction of the ultrasound is just beside the probe, so it can show the hypo or the unechoic region. So we call it anisotropy. Các bạn biết là cái nguyên tắc của cái chẩn đoán bằng siêu âm tức là gì? Sóng siêu âm xuống và phản xạ ngược lại từ phía mô. Nếu mà cái sóng siêu âm mà nó không vuông góc với các cái cớ của cái gân đấy thì cái việc phản xạ của nó sẽ đi sang hai bên và vì thế nó tạo ra một cái vùng là giảm âm. Cho nên là khi mà các bạn siêu âm các cái gân cơ chóp xoay ấy, làm sao cái sóng siêu âm phải luôn luôn vuông góc với các cái thừa cơ thì cái việc phản xạ âm nó mới phản ánh chính xác được cái mô của cái chóp xoay đấy. So there's some particular sign to differentiate the tear and the anisotropy. The first one is to change the direction of the probe. If the hypoechoic region is still constant after changing the direction, it can be a tear. Làm thế nào để bạn phân biệt được một cái gọi là rách chóp xoay và một cái xảo ảnh trong siêu âm? Thì các bạn là chuyển cái hướng của đầu giò. Nếu mà các bạn chuyển hướng đầu giò về các hướng khác nhau mà ở đấy vẫn là vùng giảm âm ấy, thì rõ ràng thì đấy là tổn thương chóp xoay thực sự. Còn nếu khi bạn chuyển đầu giò mà cái thay đổi cái tín hiệu phản âm ấy, nó thay đổi đi thì đấy nó không phải là một cái rách chóp xoay. The another finding is called the cortical bone irregularity sign, because the torn tendon is void space, so the ultrasound is penetrated more deeply, but it refracted at the other side. So, because the cortical bone just behind the supraspinal tendon tear is like seeing the very irregular margin of the cortical bone. So, if you find this one, it can be a possibility of the supraspinal tendon tear is more increased. Và cái thứ hai là chúng ta có thể là đánh giá được xem là cái bề mặt của cái xương ấy nó có mất đồng đều hay không. Nếu mà các bạn nhìn thấy cái bề mặt của xương ở phía dưới của cái điểm bám của cái cơ trên gai mà nó không đồng đều nữa thì đấy cũng là một cái tín hiệu của cái rách chóp xoay. So another one is acoustic enhancing. As I said that using when the supraspinal tendon is torn, there is void space fluid collected with the fluid, and in the cases the fluid is enhancing the penetration of the ultrasound, and you can see the more deep penetrated tissue in the ultrasound than usual cases. Và một cái nữa là một cái tăng phản âm, tức là nếu mà cái vùng chóp xoay nó bị rách và chỗ đấy nó có dịch ở trong đấy và các bạn biết là dịch thì nó sẽ làm cho cái phần phía sau nó phản âm nhiều lên, và khi các bạn nhìn thấy phần phía dưới mà phản âm nhiều lên tức là phần trên của nó là dịch ấy, thì nghĩa là chỗ đấy là chỗ rách chóp xoay.
We called it as acoustic enhancing or acoustic enhancement. As I said, that increased echo deep structure more than usual cases, and it can be also occurred in the system region like system mass or like a blood vessel. You can see that the suprascapular nerve. You can see that the right side of the picture. You can see suprascapular nerve just behind the system mass. Yeah. Đây là nghĩa là ông giải thích thêm về cái gọi là hiện tượng mà tăng phản hồi âm ấy. Ví dụ như cái hình ảnh bên này là một cái các cái thần kinh trên vai và nó nhìn rõ hơn bởi vì ngay phía trên của nó là một cái nang có dịch, và bởi vì là cái cấu trúc dịch nó sẽ làm cho cái cấu trúc phía dưới nó tăng phản hồi âm hơn. So I can show you some cases of the partial tear and first tear. This is the articular side of partial rotated cup tear. You can see the cortical erector sign just behind the articular side partial tear. Ở đây là một số hình ảnh về rách tóc xoay bán phần. Đây là rách tóc xoay bán phần ở mặt khớp. And this is the dorsal side, the partial tear. You can see the hypoaquial region of in the dorsal side, and you can see the fluid collection around there. Và đây là hình ảnh của rách bán phần trong xoay, nhưng mà mặt là của bao mặt dịch. Các bạn thấy cái hình ảnh mà giảm âm mà nhưng nó nằm ở phía cái dorsal, nằm ở phía cái màng hoạt dịch ở phía trên. The other pattern of the partial tear is interstitial tear. The tear is occurred between the articular and the dorsal side. Và một cái rách trong xoay bán phần nhưng mà nằm trong cái gân trong xoay, tức là phía trên là của cái dorsal, phía dưới là của khớp. And the first case cup tear is more easily defined using sono, and you can see that the hypoaquial region or one-aquial region, and you can see the retracted tendon is just the medial retracted tendon. Và một cái rách trong xoay thứ ba mà dễ phát hiện siêu âm đó là rách trong xoay toàn phần, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đầu gân nó sẽ bị kéo vào phía trong. But in some cases of the chronic rotator cuff tear, you can feel the difficulty to differentiate the rotator cuff tear and just the simple tendinosynovitis. In that case, you can use the saline injection. If the saline, when you inject the saline, if the hypoaquial region is enlarged after the injection, it can be a rotator cuff tendon tear. But it is not different. I see it can be a possibility of the tendinosynovitis. Can you explain more about? Yeah. To differentiate the chronic rotator cuff tear and the tendinitis, I can use the normal saline injection because the saline injection could enlarge the tear site. So if the tear site enlarged after the injection, it can be a possibility of the rotator cuff tear. Tức là để phân biệt giữa một cái gọi là viêm gân, nghĩa là bệnh lý gân, với một cái là rách xoay, thì người ta sẽ sử dụng cái pháp là tiêm cái saline, tức là hormone sinh lý vào cái vị trí đấy. Nếu khi anh tiêm vào cái vị trí mà anh nghi ngờ tổn thương mà thấy nó kích thước nó to ra thì đấy là một cái rách xoay. Và nếu khi anh tiêm vào mà thấy cái vùng mà tổn thương nó không rộng ra thì đó là một cái mà chỉ gọi là tendinopathy, tức là một bệnh lý về gân thôi chứ không phải là rách xoay. And another common finding is the classic tendinitis, and this is the most typical finding of classic tendinitis. We call it acoustic shadowing because the classic tendinitis is very hard tissue, and ultrasound could not penetrate the hard tissue. So you can see that the hyperaquate margin of the deposit, but it's just beside that the dark signal. You can show that it cannot penetrate ultrasound. Và đây là một hình ảnh của một cái canxi hóa gân cơ trong xoay, và các bạn sẽ thấy là đây là một cái hiệu ứng gọi là cái bóng cản, tức là cái canxi hóa thì nó sẽ làm cho cái phía dưới của cái mô đấy nó không có, nó chống âm. Bởi vì sao? Bởi vì là sóng siêu âm không thể xuyên qua một cái cấu trúc cứng như là vùng canxi. Thì đây là một cái hình ảnh của canxi hóa gân cơ trong xoay. But as the calcific deposit is degraded according to time progression, you can see that the ultrasound could penetrate the hard tissue, which cannot be seen in the early stage. Because there are several types of calcific tendinitis finding on the ultrasound. So I always recheck the X-ray and other clinical symptoms to diagnose the calcific tendinitis. Phải kết hợp cùng với X-quang và cái khám lâm sàng để chẩn đoán ra một cái canxi hóa gân cơ trong xoay, gân cơ trên gai. And then I check the AC joint. The AC joint you can palpate it very easily, and I always using the transfer scan to find the AC joint.
In the H joint, I have always checked the fluid correction around H joint. If the fluid correction is like this way, it's corrected just around the HC joint, I always think about the H joint arthritis or the inflammation. Và đối với kiểm tra một cái khớp vùng đòn thì luôn luôn sử dụng cái đường cắt nghĩa là cắt ngang. After that, I always to check it the registry, the infraspinatus and teres minor. It is a posterior to the cup and it inserted in the GT. Sau đó tôi kiểm tra cái cơ dưới gai và cơ tròn bé thì nó là một phần của chất xoay và nó đều bám vào cái bố động lớn. To find the infraspinatus and teres minor, we use with two positions most frequently. One is the arm and side position and just internally rotate it. The other one is the hand on the contractor shoulder like this way. But I prefer the arm and side position because I can see the movement of infraspinatus during rotation and can be more precisely check the status of infraspinatus. Có hai cái tư thế để kiểm tra hai cơ này. Thứ nhất là một là để sát bên người và xoay trong, hai là để bàn tay lên vai bên đối diện, nhưng mà tôi thường ưu tiên cái việc để sát trên thân người và xoay trong, vì lúc đấy tôi có thể xoay cánh tay được và tôi kiểm tra xem là cái kết hợp với việc cái vận động của cái cơ này. In using the ultrasound longitudinal scan, you can see that always check the perfect scapular spine and rotate the probe just beneath the level of the scapular spine. You can see the infraspinatus, and if it causes more, you move the probe more caudal, you can check the teres minor. Để kiểm tra cái lát cắt dọc thường thì chúng ta phải xác định được cái gai vai và cái đầu giò nó phải nằm ngay dưới cái gai vai này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cơ dưới gai, và đi xuống dưới nữa thì nhìn thấy cơ tròn bé. And this is some cases of the posterior radial glenoid notch. You can see the humeral head is just on the right side of this picture. You can see the humeral head of the spear shape, the circular shape of the humeral head. And the very next one is the ray group. You can see the posterior ray group only. And then there's some hypoequi which cannot be differentiated the definite margin of the bone. It is a sphenoglenoid notch, this sphenoglenoid notch. And you can see the infraspinatus just over the posterior side of the humerus head and the sphenoglenoid notch. And you can see the movement of the infraspinatus during the rotating down. Đây là để siêu âm về cái phần là cái sụn viền sau và cái quyết gai vai của chảo, thì các bạn nhìn thấy cái humeral head ấy, nó nằm ở phía bên phải kia, và cái gân cơ dưới gai ấy, thì là cái infrasacral đấy. Và các bạn thấy nó nằm trùm lên ngay cái chỗ là quyết gai vai của chảo. Can you show on the image where the spinal glenoid notch? As I said, that this is the margin of the humeral head. Humeral head. Vâng, đấy là cái chọn trên cánh tay. And this is the glenoid. Thế là cái ổ chảo. And this side is the posterior radial. Đấy là cái vùng sụn viền sau. And this portion, like after check, back after, this is the sphenoglenoid notch is here. Và đấy là cái vùng quyết gai vai ổ chảo. And then I rotate the transverse scan to find the muscle barrier of the infraspinatus teres minor in the major side of the portion and rotating the Sau đó tôi xoay cái đầu giò trên lát cắt ngang và tôi nhìn thấy các cái cơ bù này. And to find the tendon portion, I moved it more laterally to find it. Và để tìm cái điểm bám, tôi đưa cái đầu giò ra phía ngoài. Yeah, this is my routine sequence of shoulder exam with ultrasound. Thank you. Và đấy là các thứ tự trong cái siêu âm khớp vai của tôi. Cảm ơn.